morning, ladies and gentlemen, members of the Fourth Estate. I want to make a statement regarding the ongoing doctor strike, and I would want to say the following. Now, for some time, the public healthcare system has ground to a near halt on account of the national doctor strike, which is now on its 25th day. In July 2017, the County Government of Nyeri executed a collective bargaining agreement with the Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union, KMPDU, setting out the agreed terms of engagement for doctors serving within the county public service. Now, in compliance with the CBA, the County Government of Nyeri has made significant strides towards its implementation, such as promotion of doctors, with all doctors due for promotion having been promoted. 18 doctors are presently on training, with 83 having been approved for training beginning June 2024. The county also adheres to the entry grade for medical officers, with all doctors employed at Job Group M. Now, the county government has also enhanced investment in healthcare with provision of apt facilities such as call rooms for doctors and setting up of new health facilities and the Nyeri County Health Services Fund. Now, the government has also converted the terms of employment of all contractual staff, including medical officers, into permanent and pensionable. On the 6th of March 2024, the union issued a strike notice enumerating various grievances, and in solidarity with other doctors, some of those serving in the county have been on strike. The said strike notice was stayed by the Employment and Labor Relations Court, sitting at Nairobi in ELRC Petition 0E032 of 2024 on 13th March 2024. The effect of the stay orders being that the doctors were to return to work immediately. On the 3rd of April 2024, the court reiterated its earlier orders and doctors were ordered to continue working. The county government sent out a letter notifying all doctors on the strike of the court orders and directing them to report to work without victimization on the 4th of April 2024. Pursuant thereto, the county issued 62 show cause letters to doctors who are still on strike, and only 3 have responded, with the rest continuing to abscond from duty. The consequence of these actions has been untold suffering and death to the residents of the county of Nyeri, with a clear inhibition to the right of health or right to health. The government is now left with no option but to take action against the doctors on strike, and I hereby instruct the Department of County Public Service Management and the County Treasury to immediately stop salary processing and payment to the affected doctors. Number 2, thereafter, we shall move to the summary dismissal of all doctors who continue to be on strike. Finally, I would want it made very, very clear here that negotiations on matters of a collective bargaining agreement with the County Government of Nyeri employees shall be handled at the county level between the Public Service Board, the relevant departments, and the relevant unions. This shall include interrogating whether the proposed recognition agreements meet the legal threshold and equally provide for mechanisms of exiting the recognition agreement. We remain committed to uninterrupted provision of medical services to the esteemed citizens of Nyeri, and our driving force in this matter shall be the welfare of all. We call upon the members of the public to be patient while we resolve this impasse. Thank you very much. I can handle a question or two. Can we finish with English? Then we start Kikuyu. Yes. Has services been paralyzed as much as we've seen in the rest of parts of the country? Nyeri County has 139 doctors. 62 are on strike. The rest are working. And that tells you we are not working at optimum level. We are working, but with a gap of 62, which is almost close to a half.
that means our services are interrupted and they are not as we would expect. Very well. Gikuyu. Athengio muno. Tiria gugweta o maundu manini njuge muthenya wa muthi tungienda kuheana statement ino tuge o ati county ya Nyeri ni koretwo irorete maundu ma madagitari mothe kuringana na CBA iria yekirirwo kiara mwaka wa 2017. Maundu maria mamwe ma maria twagiriire gukorwo tugika ni kumahe promotion iria tuheanite, ni kwandika madagitari na permanent and pensionable terms, mau ni turutite. Ni uhoro wa gwitikiria madagitari magathome, o riu turaria na inyui 18 mari cukuru, ithuĩ ni tumarekereirie, ni turahitukirie angi 83 ni maguthie na mbere guthoma. Koguo twarora ni turona ati hari madagitari maitu 139, madagitari 62 ni maregete kuruta wira, anio mathiete mugomo. Madagitari mau ni twamandĩkĩire marũa kiumia kĩhĩtũku macoke wĩra na muonanie gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte makorwo marĩ nja, nĩ tondũ maũndũ marĩa maingĩ mothe maratetera ithuĩ ta kaunti nĩ tũrorete. Madagitari mau harĩ 62 no 3 macoketie marũa, na koguo kwambĩrĩria rĩu thaa ici nĩ ndaheana instructions mishahara ya madagitari acio 59 ĩrũgamio mara moja, na County Public Service Board yambĩrĩrie proceedings na procedures cia kũmavuta, icio ciĩtagwo disciplinary action ĩrĩa ĩgũtĩkwo nĩgetha tuhe mweke ona tũkĩandĩkĩre andũ a Nyeri madagitari arĩa metĩkĩrĩte kũruta wĩra. Igũrũ rĩa maũndũ mau mothe no wega kũgweta atĩ kĩndũ gĩtagwo collective bargaining agreement kana CBA ya aruti a wĩra ti ya madagitari oiki, ni ya aruti othe a wĩra Nyeri County. Ngirimiti ĩgwĩkĩrĩrwo gatagatĩ ka thirikari ya county ya Nyeri, County Public Service Board na department ĩrĩa ĩkonainie na wĩra ũcio, oro hamwe na kĩama kĩrĩa kĩrũgamĩrĩire andũ acio. Kũu nĩ kuga atĩa, akorwo KMPDU nĩ ĩrenda kũruta kwandĩka ũhoro wa collective bargaining agreement, tũkwaria na arĩa marĩ gũkũ Nyeri, tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ andĩkani nao nĩo union, na tuikare thĩ tuthondeke collective bargaining union itu collective bargaining agreement itu ya Nyeri nao. Akone Kenya Clinical Officers, akone arĩa angĩ othe tũkũgĩa na ũhoro ũcio wa gũtuĩkaga tũrĩaragia na andũ marĩ Nairobi. Nĩ tũkwambĩrĩria rĩu tũtigũcoka kwaria ndeto icio, tũrĩciaragĩria gũkũ county tukabanga maũndũ mau. Na koguo nĩ ngwenda kũria madagitari marĩa matathiĩte wĩra, kũrĩ ona kamweke na gaceneni ka mwĩhoko. Ũngĩcoka wĩra maũndũ maku nĩ makwagĩra, ũngĩigua ndũgũkĩenda ũtikĩrĩ na thĩna, kũrĩ na angĩ marenda kũheo wĩra na no tũgũgĩthiĩ na mbere. Ngĩrĩkia na kuga ũũ, thirikari mũrigo wayo mũnene rĩrĩa ĩgũthurwo nĩ wananchi, ĩthuragwo nĩgetha ĩtigĩrĩre wananchi matirarĩo nĩ thĩna wĩgiĩ maũndũ maingĩ na tarĩ ũhoro wa ũrigitani. Na koguo tũrũngie ta thirikari ya kaunti ya Nyeri, tũkwenda kũria mũingĩ wa Nyeri utwarane na ithuĩ tũkĩgeria kũgiginyana nĩgetha tũthondeke maũndũ maya ũrĩa kwagĩrĩire. Gĩtũmi kĩa tuoe makinya maya nĩ tondũ ithuĩ ta kaunti ya Nyeri maũndũ marĩa mothe marendwo nĩ twĩkĩte, no andũ angĩ magacoka makarũgama magathondeka atĩ nĩgetha manyitanĩre na arĩa marĩ Nairobi nĩ makwenda gwĩka maũndũ ta mau. Ũngĩrora ũhoro ta wa maũndũ ta kuga kwandĩkwo madagitari marĩa mareruta mandĩkwo ciringi 200,000 tondũ nĩguo kũrendwo, na nĩ arutwo marĩ university matirĩ maraheo license. Mawĩra mau timo twagĩrĩire gũkorwo tũkĩgiria arwaru aitũ mathondekwo, tondũ thirikari ya Kenya nĩ ĩharĩirie kũheana ciringi 70,000 kũrĩ mũrutwo ũcio agĩthoma mwaka ũmwe acoke aheo license, akĩheo 400,000 maheagwo. Koguo no wega kuga atĩ ona tũgĩtindĩkanaga, ona tũkĩgiginyanaga, ona tũgĩethaga mawega maitũ, reke tũrore wega wa mũingĩ. Na no wega kũririkania madagitari atĩ mũgomo ũyũ mũthiĩte, mũndũ ũrĩa ũrakua ndakariũka, mũndũ ũrĩa ũranyarirĩka nĩ mũciari waku, nĩ mwana waku, na no wega mũcoke thibitarĩ nĩgetha tũrute wĩra tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Maũndũ mau mothe nĩ tũhingĩtie. Asante.
Dauga. My take as chairman of the Labour Committee is that there exists 48 governments, and the 48 governments have a legal mandate to negotiate their CBAs with the 48 unions that exist. The national government at the national level, the other 47 counties at their county level. They are the employers. So it is pointless for us to be talking about, and the challenge we have now is that a CBA was signed in 2017 between amorphous people and the union, and purportedly that they brought in the counties under that CBA. In legal terms, and the legal stand should be an employer negotiating with an employee or the union. And for that case, we have 48 governments, the national government, and we have 47 others. As Nyeri County, we are prepared to sit and negotiate with KMPDU Nyeri chapter, and also relook at whether we can relook at the recognition agreement with them. That is my stand, and that is the stand of the COG. Sawa? Very good.